Weekly Home Learning Plan, Teacher's Guide. DepEd Order Number 42, Series of 2016, Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation. It provides the legal basis of lesson plan preparation for the basic education. It indicates the necessity of lesson planning as a critical part of the teaching and learning process. So what is Weekly Home Learning Plan? The Weekly Home Learning Plan shall be prepared by teachers implementing distance and blended learning. So ang Weekly Home Learning Plan ay parang katulad ng DLL. Yun nga lang, ang mag-i-implement nito ay ang mga teachers na nag-i-implement ng distance and blended learning. DLP or DLL, which is prescribed in DepEd Order Number 42, Series of 2016, shall be prepared by teachers implementing face-to-face learning. Para sa mga teachers na face-to-face learning ang kanilang ini-implement, DLP or DLL ang kanilang gagamitin. Weekly Home Learning Plan shall be developed following these procedures. So these are some of the procedures. Number 1, refer to the most essential learning competencies or MILC in different subject areas. So mahalaga sa ating mga teacher na meron tayong hawak na MILC. Number 2, gather self-learning modules and other learning materials needed for self-paced learning mode. Mahalaga sa ating teachers na meron tayong hawak na mga module, soft copy man ito o hard copy. Number 3, take into consideration the learning competency, key concepts, and learning tasks needed to track learners' progress. So, mahalagang alam natin yan. Weekly Home Learning Plan shall consist of the following parts. So, ito ang mahalagang parts ng Weekly Home Learning Plan. Meron tayong learning area, learning task, learning competencies, and mode of delivery. So, learning area are the subjects prescribed to be taken by learners in a particular grade level or key stage. So, ito yung mga subjects ng mga bata. Number 2, learning tasks. Learning tasks are formative learning opportunities created for learners to enhance their understanding of the content, which prompt them to engage intensively in the subject matter. So, learning task, ito ay makikita natin sa module ng mga bata. Ito yung mga activities na dapat nilang gawin. Number 3, learning competencies refers to the knowledge, understanding, skills, and attitudes that learners need to demonstrate in every lesson and or learning activity. So, ito yung MELC. So, dito natin ilalagay yung mga learning competencies. Number 4, mode of delivery. It refers to the method of submission of learning outputs to include written work, products, and performances prepared by the learner or parent based on their context or situation. So, may mga iba't ibang klase ng mode of delivery. So, depende yan sa modality, okay? Pwedeng online, pwede rin namang hindi online. So, later, i-explain pa natin. The weekly home learning plan shall be communicated through the parents for their reference and guidance. Pagkatapos natin gawin ang weekly home learning plan, dapat malaman ito ng mga magulang para maging gabay nila. The weekly home learning plan shall create awareness among learners that they are responsible for what they learn. Kapag nakikita ng mga bata at magulang ang weekly home learning plan, ito ay nagiging gabay para sa kanila. Sample weekly home learning plan. Ito ang sample weekly home learning plan. Nakalagay sa Appendix D Memorandum from Diosdado M. San Antonio. So, una muna ay nakalagay ang weekly home learning plan, nakalagay ang grade, nakalagay kung anong week tsaka quarter, at kung anong date. So, makikita natin yung day and time, makikita natin yung learning area,
learning competency, learning task, and mode of delivery. So, dito sa time, makikita natin yung 8 to 9, 9 to 9:30, at kung ano-ano pa. Andito rin yung mga Monday, Tuesday, hanggang Friday. So, 8 to 9, wake up, make up your bed, eat breakfast, and get ready for an awesome day. So, pwede po natin yan kopyahin or ayusin, depende po sa inyo. 9 to 9:30, have a short exercise, meditation, or bonding with family. So, ito na po ang ating unang klase or lesson, 9:30 to 11:30. Mathematics. So, ito illustrates well-defined subsets. Ito na po ilalagay ang learning competencies or yung makikita natin sa milk. Next is learning tasks. Consider the following sets. Present the following using Venn diagram. So, ito na po yung activity na makikita natin sa module. So, ang mode of delivery, kung mapapansin nyo, dalawa ang nakalagay dito. Una ay send outputs to Google Classroom account provided by the teacher or any other platform recommended by the school. So, ito po ay applicable para sa mga nag-online. Okay? Ito namang pangalawa, have the parent hand in the output to the teacher in school. Ito naman yung mga nagmo-module or hindi nag-online. So, isasubmit ng parents sa school ang output. So, pagkatapos po niyan, yan po yung unang subject sa unang araw. 11:30 to 1, lunch break ng bata at ng magulang na rin. 1 to 3, second subject po. Yan, nahihinuha ang kaugalian. Tapos ito yung activity, basahin ang alamat ng lawa. Tapos ito naman ulit yung dalawang paraan. So, depende. Okay? Kung anong pipiliin nyo dyan. Tapos, okay, tapos na po yung unang araw. Kung mapapansin nyo, dalawa lang ang subject sa unang araw. So, ang pinakamadaming subject ay dalawa. So, yan ang Tuesday. Then, lunch break. Second subject. Wednesday na po. First subject. Second subject. Thursday. First subject. Lunch break, second subject. Okay, kung mapapasin nyo kalagay dito, 1 MAPE component per week. So, depende po yan kung madaming subjects ang bata. Okay? So, yan. Then, pagdating ng Friday, ito po, self-assessment task. So, dito na po pwede magpagawa ang teacher, portfolio preparation, example, reflective journal, or other learning area tasks for inclusive education. Kayo na pong bahala kung anong ilalagay nyo dito. So, ayan po. So, yan po ang sample weekly learning plan sa ating memo. Ito naman ang sample sa aming school. So, ito ay iba-iba. Depende sa ating school kung ano ang template nyo. So, lalagay po natin ang weekly home learning plan, grade and section, kung anong week at quarter, tapos yung inclusive dates. So, hindi ko muna sasagutan yan. So, maglalagay lang po tayo ng sample dito. So, yan po ulit, may date and time, learning area, learning competencies, learning task, and mode of delivery. So, 8 to 9, tingnan nyo, kinopya lang yung nasa memo. Okay? Next, 9 to 9:30. Yan. Then, ito na po. Meron tayong math, learning competencies, and learning tasks. Tapos, itong mode of delivery, burahin ko na itong sa taas dahil kami ay module. So, have the parent hand in the output to the teacher in school. Okay, dahil grade 1 ang tinuturuan ko, Tagalog ang ilalagay natin dito. Dalhin ng magulang ang output sa paaralan at ibigay sa guro. So, yan. Ang ituturo ko sa inyo ang learning competencies at learning tasks. Paano natin gagawin? So, una, kailangan bukas ang inyong module. So ganito po. Ito po ang module. Kukopihin po natin ang pamagat or yung learning competencies, copy.
Then, magbubukas po tayo ng notepad. Yan. Then, right-click po, paste po natin, highlight po natin, copy. Bakit ko po ito ginagawa? Dahil kapag pinis nyo po agad dito sa ating document, minsan nagkakaproblema. So, ganun na lang pong gagawin ko. Lagi sa notepad, mas maganda. So, yan, paste na po. Then, palitan natin ang font ng Calibri para kapareho nito. Yan. So, yan. So, yan na ang kanyang learning competency sa week 1. Visualize, represents, and counts two numbers from 0 to 100 using a variety of materials and methods. So, ano yung learning task or activity? So, pupunta ulit tayo sa ating module. Ito po ang activities natin. So, kakopy po natin, right-click, copy, then pumunta po tayo dito. Try nga natin i-paste. Ayan. Minsan kasi nagkakaproblema, may bold pa. So, mas maganda talaga sa notepad ilagay. So, yan. So, dito ko ilalagay. Right-click, paste. Yan. Tapos, pwede natin siyang makopy ng buo. Click nyo sa keyboard nyo ang Control-A. Tapos, Control-C. Nakopy na natin. Balik tayo dito. Right-click, paste. So, ayan na. Tapos, ibahin natin ang font style ng Calibri. So, yan na ang gawain 1. Sa bawat grupo ng larawang ipinakita, isulat ng katumbas na numero to gamit ang salita. So, copyin pa natin yung gawain 2. Gawain 2. Highlight, copy. Pumunta tayo sa notepad. Control-A, bura. Control-B. Control-A para ma-highlight. Control-C para ma-copy. Balik tayo dun sa kanina. Then, right-click, paste. So, ayan na ang gawain 2 natin. Lagi nyo i-check yung font style kung pareho para hindi kayo mahirapan. So, ayan na. Mas maganda kung lalagyan natin ng example dito o yung mismong activity. Katulad nung ginawa natin, katulad nung example kanina dun sa memo. So, paano natin gagawin? So, may ituturo ko sa inyo. Punta tayo sa ating module. Itong picture na to, ilalagay natin to ngayon sa ating home learning plan. Paano? So, ang gagawin po natin ay hahanapin nyo sa computer nyo itong snipping tool. Ito po. Click nyo po yan. Snipping tool. Then, click nyo. Then, i-highlight po natin yung gusto nating copy. So, ito po. Yan. Then, right-click, copy. Tapos, pupunta po tayo dun sa kanina. Right-click, paste. So, ito po yung picture. So, double-click po natin yan at ayusin natin yung text wrapping going in front of text. Paliitin natin ang size. Ayan siya. Then, enter lang tayo para magkaroon ng space. Then, ilagay na natin siya dito. So, diba? Meron tayong sample. Parang DLL, diba? So, yan. Sa gawain to naman tayo. Ganun din. Lagyan din natin ng picture. So, balik tayo sa module. Ito siya. Then, snipping tool. New. I-highlight natin yung gusto nating makopy. Or parang screenshot. Then, right-click. Copy. Balik tayo sa kanina. Right-click. Paste. So, double-click. Then, text wrap in front of text. Paliitin or i-resize. Enter para magkasya. So, yan. So, yan. Tapos na tayo sa unang subject. So, ganun lang po kadali. Salamat po. Sana ay natuto kayong gumawa ng sarili nyong weekly home learning plan.